Hi guys, welcome to Chronos. இன்னைக்கு வந்து extern keyword in C பார்க்க போறோம். ஓகேவா? Extern means external. Okay, extern means external. This extern keyword used to extend the visibility of function and variable throughout the program. Okay, external variables also known as global variables. These variables are defined outside the function. These variables are available throughout the execution. For example, நாங்க வந்து variable declare பண்றோம் extend int a is equal to 6 நான் declare பண்றேன். These variables define outside the function. These variables are all available throughout the execution. Okay, the value of global variables can be modified by the functions. Okay, for example நாங்க வந்து extend into b now into b is equal to 9 நான் declare பண்றேன். So the external variables வந்து நான் modify பண்றேன். Okay, the external modify பண்றேன். Extend int b இதை வந்து modify பண்றோம். Okay, extend keyword used to declare and define external variables. Okay, actually declaration என்ன என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா extend int a அப்படின்னு நான் சொல்றோம். Okay, it is declaration. It is declarations no memo or memory allocated for it. No memory allocated for it. Okay, the external keyword is to define and declare external variables. Okay, next for example நான் இங்க extend int a is equal to 11 கொடுக்கிறேன் or extend int a then int a is equal to 12. So or else இங்க extend int a is equal to 12 நான் கொடுக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து டெஃபினிஷன் வந்து இந்த டெக்ளரேஷன் அண்ட் டெஃபினிஷன் வந்து இந்த லைன்ல ஒரே லைன்ல கொடுத்துருக்கேன். இங்க வந்து டெஃபினிஷனை மட்டும் இங்க வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஸோ it is definition. Okay, it is definition of a variable specific memory allocated in storage area in bytes. It is definition of variable or specific memory allocated in storage area in bytes. Okay, va? It is just declaration. It is definition. Okay, it is definition. Okay, va? The scope, they are not bound to any function. The scope means scope na enna solluvaanga, it is visibility nu solluvaanga. The variable வந்து within the functions மட்டும் exist ஆயிருக்கா, அதை யூஸ் பண்றாங்களா இல்ல all over program யூஸ் பண்றாங்களான்னு சொல்ற டிஃபைன் பண்றதா ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க. They are everywhere in the global, they are everywhere in program, means these variables are exist throughout the program or else the variables are used throughout the program. Okay, default value, the default initialized value of global variable is 0. Lifetime means it persists till end of the program. Lifetime means the variables is used within the scope or else it is used global scope. So depends upon that the lifetime will exist. So lifetime, it is global lifetime means the variable exists throughout the program. This local lifetime means the variable exists within that function. Okay, extend keyword used to extend the visibility of function and variables. External variables can be declared number of times, but it can be defined only once. Okay,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க வந்து ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் சொல்றேன் அண்ட் by default the functions are visible throughout the program. There is no need to declare and define external functions. By default functions are visible throughout the program. There is no need to declare and define external function. Variables with external keyword is only declared, not defined. Variables with external keyword only declared, not defined. Initialization or assigning value to the variable is considered as a definition of the external variables. Initialization means assigning specific value to that variable. It's called initialization or definition சொல்லுவாங்க. So it is allocate specific memory in a storage area. Okay. For example, நான் இங்க வந்து ஸோ உங்க எக்ஸ்டர்ன் இன்ட்டு ஏஸ் இக்குவல் சிக்ஸ் நான் டெஃபினேஷன் அண்ட் டெக்ளரேஷனை வந்து சேம் லைன்ல கொடுத்துருக்கேன். இங்க வந்து எக்ஸ்டர்ன் இன்ட்டு பிஸ் ஈக்குவல் டு 9, இங்க இன்ட்டு பிஸ் ஈக்குவல் டு 9 வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். அதை வந்து எக்ஸ்டர்ன் அந்த பி இன்டிஜர் டைப் வேரியபிள் பி வந்து எக்ஸ்டர்னா அங்க மாடிஃபை பண்ணிருக்கேன். பிஃபோர் தட் ஒரு டிஃபால்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, ஆட்டோ இன்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 15 நான் டிக்ளேர் பண்றேன். டிக்ளரேஷன் டெஃபினிஷன் சேம் லைன்ல கொடுக்குறேன். ஓகே, then I'm going to print these values, all the values using printf statement. Here I and here printf the value of extern variable a, extern variable a %d slash n means it add new line, so comma a. P or intf the value of modified modif modified extern variable value of modified extern variable b is %d slash n is %d means it is format specified for the integer. Okay, slash n means backslash followed by n is it is add new line. Then p or intf and the value of default faul default or a auto st or storage class %d slash n comma c ன்னு கொடுத்துறேன். ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து ரன் பண்ண போறேன். ஓகே, ஷிஃப்ட். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட வேல்யூஸ் எல்லாமே இப்போ பிரிண்ட் ஏ பி வேல்யூஸ் எல்லாமே இப்போ பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து லோக்கலா மட்டும்தான் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் கட் பண்ணிட்டு நான் இங்க ஃபேஸ் பண்றேன். ஃபேஸ் பண்ண பார்த்து ஒரு எரர் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்க பாருங்க, இந்த ஃபைல் ஸ்கோப் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் சி ஸ்பெசிஃபைட் ஆட்டோ. ஃபைல் ஸ்கோப்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஃபைல் ஸ்கோப் மீன்ஸ் லோக்கல் ஸ்கோப். ஆட்டோஸ் வேரியபிள் வந்து லோக்கலா மட்டும்தான் டிக்ளேர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால அந்த எரர் காமிக்குது. ஓகே, அகைன் நான் இங்க சேம் லைன் நான் ஃபேஸ் பண்றேன். ஓகே, அந்த சேம் லைன் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நான் ரன் பண்றேன். அந்த வேல்யூஸ் எக்ஸாக்டா பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, declaration of variable and functions simply tell the type and availability of program, but is no memory allocated for them. So for example, நான் வந்து இங்க extern into a ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகே, one second. Okay, here I am commenting this line.
For example, இந்த லைன் என்ன சொல்லுதுன்னா, the declaration of variable and function simply tells its type and availability of program availability throughout the program, but no memory allocated for it. When we define a function of variable, it is allocated specific number of bytes in storage area of computer. Extern is short name for the external சொல்றோம். Okay. First, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து extern int a நான் டிக்ளேர் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து நான் இப்போ ரன் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஓகே, trintf the value of extern variable a %d கமா ஏன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ நான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இந்த வேரியபிள்ஸ் என்ன காமிக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்டிஃபைன்ட் ரெஃபரன்ஸ்னு காமிக்குது. இந்த வேரியபிள் நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன், ஆனா பட் நான் அதை டிஃபைன் பண்ணல. ஓகேவா, டிஃபைன் எப்படி பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ட் ஏன்னு கொடுத்தேன்னா அது வந்து டிஃபைன் ஆகும். டிஃபைன் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்றேன். அந்த வேல்யூஸ் இப்போ 0 கிடைக்கும். ஓகேவா, the value of external variable 0ன்னு கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஸோ இங்க என்ன கான்செப்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கலாம், என்ன சொல்றாங்கன்னா external variables can be declared number of times but it can be defined only once ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ டிக்ளரேஷன் இதான் டிக்ளரேஷன். ஸோ நான் இதை வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பண்றேன். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பண்றேன். ஸோ இப்போ ரன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அது சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்குது. பட் டிக்ளரேஷன் ஒன்ஸ் அகேன் நான் மறுபடியும் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ மறுபடியும் ரன் பண்றேன். இட் வில் ஷோஸ் அஸ் அ எரர். ஏன்னா வந்து நான் ரீடிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, டிக்ளரேஷன் இது பண்ணிருக்கு, இது வந்து டிக்ளரேஷன் சொல்லலாம், இது வந்து டெஃபினிஷன். ஓகேவா, ஸோ இது வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ணும்போது இது வந்து எரரா காமிக்குது. நான் இது அதனால வந்து நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ரிமூவ் பண்றேன், மறுபடியும் நான் ரன் பண்றேன். அகைன் இட் வில் ஷோஸ் எரர். இப்போ மறுபடியும் ரெண்டாவது டைம் ரிமூவ் பண்றேன். ஸோ it will run. Okay, exactly, it produces a required output. ஓகேவா, ஸோ நம்ம வந்து மல்டிபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணலாம். இதை வந்து டிக்ளரேஷன் சொல்லலாம், பட் டெஃபினேஷன் இட் இஸ் டெஃபினிஷன் இதை வந்து ஒன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ப்ரொடியூஸ் அவுட்புட். ஓகே, ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து லோக்கலாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும், அதாவது வித்தின் ஸ்கோப்புக்குள்ள ஃபைல் ஸ்கோப்புக்குள்ள தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து குளோபலா யூஸ் பண்ண முடியும்னு ஆல்ரெடி முன்னாடி சொன்னேன். இப்போ வந்து டிக்ளரேஷன் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ணலாம், ஆனா டெஃபினிஷன் ஒன்ஸ் தான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்த்துருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் என்ன கான்செப்ட் பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா, when we declare a variable it tells only the type of variable and its locality. once நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ extern is specify the it is a global variable. extern keyword யூஸ் பண்ணி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து global scope. integer means it is type, the variable means it is the variable a. ஓகேவா, ஸோ once the declaration என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, declaration only tell the type of variable and locality. locality means its scope. extern variable is global scope, அதை மட்டும் தான் சொல்லும். no memory allocated for it. no memory allocated for it. இந்த டிக்ளரேஷன் மட்டும் பண்ணோம்னா எந்த மெமரியும் அலோகேட் பண்ணாது. டெஃபினிஷன் கொடுத்தாதான் அந்த மெமரி அலோகேட் ஆகும், ஸ்டோரேஜ் நடக்கும், அந்த ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும். once the declared variable initialized, it will be allocate specific memory based on its type. For example, integer means it is allocate 4 bytes, short integer means allocate 2 bytes. Okay, based upon the size it can allocate the memory in bytes. Okay, multiple declaration of external variables allowed with the same file.
நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மல்டிபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி, ஆனா சிங்கிள் டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. But this scenario is not applicable to the automatic type storage class. Okay. For example, நான் இங்க என்ன பண்றேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க ஒரு ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து நம்ம குளோபலா யூஸ் பண்ண முடியாது, லோக்கலா தான் யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ இன்ட் ஏ auto int a is equal to 12 p or intf, the value of a percent d comma a. Okay, so நான் இப்ப நான் ரன் பண்ற இந்த ப்ரோக்ராம, ஸோ இப்ப பாருங்க, ரீடிக்ளரேஷன் எரர் வருது. ஓகேவா, ஏன்னா ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து ஒரு டைம் தான் டிக்ளேர் பண்ண முடியும். ஸோ நான் எக்ஸப்ஷன். ஓகேவா, ஸோ ஆட்டோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஒரு டைம் தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும். மறு டைம் டிக்ளரேஷன் பண்ணீங்கன்னா அது இட் வில் த்ரோ த எரர். ஸோ ஓகே, நான் இப்போ மறுபடியும் இப்போ நான் ரன் பண்றேன், இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அவுட்புட் வித்தவுட் எனி எரர். ஸோ இப்போ கிடைச்சிச்சு. ஓகேவா, ஸோ இதுல இருந்து இந்த எக்ஸப்ஷன் புரியுது. ஓகேவா, multiple declarations of external variable allowed with the same file, but this scenario is not applicable to automatic type storage class or default storage class. Okay, external variable says to the compiler, go out of my scope, you will find the definition of variable that is declared. Link. Okay, compiler believes that whatever the external variable is set to true and produces no error. Linker throws an error when it finds no such variable is exist. Okay, when an external variable initialized, then the memory for is allocated and it will consider defined. Okay, so external variable on suppose initialize பண்ணிட்டு declare பண்ணிட்டு initialize பண்ணிட்டோம்னா, so it is allocated specific number of bytes in a storage area. It is like defined. Okay, it is considered as a defined variable or functions can be declared any number of times, but it can be defined only once. Already na solita, because we cannot have two memory location for the same variable. It's one of the important concept. ஒரே வேரியபிளுக்கு two different storage area இருக்காது. ஓகேவா, declaring external variable without defining it, no memory allocated for it. Already நான் சொல்லிட்டேன், ஜஸ்ட் டிக்ளரேஷன் மட்டும் பண்ணனா அதுக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகாது, அது டெஃபினிஷனும் கொடுத்தாதான் மெமரி அலோகேட் ஆகும். Finally the definition is the superset of declaration. Okay, so finally வந்து so auto storage class வந்து நம்ம வந்து மல்டிபிள் டைம் டிக்ளரேட் பண்ண முடியாது, சிங்கிள் டைம் தான் டிக்ளரேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து some other கான்செப்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, next. Okay, example, this program will compile successfully because it is declared globally and defined in the main function. Okay, for example, நான் இங்க வந்து int a னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். the definition இதோட இது வேல்யூஸ் வந்து நான் இங்க மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஓகேவா, ஓகே, ஓகே, a is equal to 12 நான் கொடுக்குறேன், p or intf, the value of a percent d comma a. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் வந்து குளோபலா வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் int ஏன்னு, அந்த வேல்யூ வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆகும். ஸோ பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ கிடைச்சிச்சு, சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து இந்த வேல்யூ 12ன்றது கிடைச்சிச்சு. ஓகே, ஸோ இதை நான் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். Example, this example, the variable once declared never used in anywhere in the program. நாங்க பார்த்தேன்னா the variable extern
int a நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். ஆனா இந்த ப்ரோக்ராம் நான் இப்ப ரன் பண்றேன். இட் வில் நாட் எனி raise any exception error or exceptions or error. Okay, so இப்ப நான் ரன் பண்றேன். ஓகேவா, it's just run. This program is just run. It's not produce any error or exception. Okay, so it's one of the concept. Next, okay, finally, this program will throw error because external variable is declared but is not defined elsewhere. Okay, for example, now extern int a நான் கொடுத்திருக்கேன், a நான் கொடுத்திருக்கேன். ஸோ இங்க என்ன பண்றேன், நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே, இங்க வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளி a is equal to 12 நான் கொடுக்குறேன். தென் print of யூஸ் பண்ணி நான் print பண்றேன். ஓகே, the value of extern variable a %d கமா ஏன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்றேன். இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண உடனே என்ன நடக்கும், அன்டிஃபைன்டு ரெஃபரன்ஸ் எரர் வந்திருக்கு. எந்த லைன்ல வந்திருக்கு, ஓகே, அன்டிஃபைன்ட் ரெஃபரன்ஸ் டு ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, இந்த நாங்க வந்து நான் எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன், அதோட டைப்ஸ் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணல. ஓகேவா, அதோட டைப்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணதால இது வந்து எரர் காமிக்குது. இப்போ நான் வந்து இந்த டைப்பை நான் மென்ஷன் பண்ணி மறுபடியும் நான் ரன் பண்றேன். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸாக்ட் அவுட்புட் ஆஸ் 12. ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்டர்ன் வேரியபிள் எப்படி அதை டைப் மென்ஷன் பண்ணலாம் எரர் வரும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்மாலர் சிமிலர் கான்செப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் லாஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம், the variable is declared and initialized with the value, so memory is allocated. For example, நான் வந்து என்ன பண்றேன், so extern int a is equal to 0 ன்னு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் guys. ஓகே, so next என்ன பண்றேன், இங்க வந்து so இங்க மறுபடியும் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல என்ன பண்றேன், a is equal to just 11 நான் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு வேல்யூ ஆஃப் a பிரிண்ட் பண்றேன். ஓகேவா, the value of a %d கமா ஏன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ எந்த எரரும் வராம இது இட் வில் ரன். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா 11 அவுட்புட் கிடைக்குது பாத்தீங்களா. ஸோ இதான் ரீசன். ஓகேவா, ஸோ வந்து நான் குளோபலா டிக்ளேர் பண்ணி அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன். பட் இங்க மறுபடியும் நான் வேல்யூஸ் அசைன் பண்றேன். அந்த வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணும்போது இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகேவா, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து எக்ஸ்டர்ன் வேரியபிள்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா புரிஞ்சிருக்கும் ஈஸியா. ஸோ இதுல இருந்து வேற எதனா டவுட்ஸ் இருந்தா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ரிப்ளை பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் கைஸ். தேங்க்யூ. ஸோ இதுல வேற எதனா டவுட்ஸ் இருந்தா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ரிப்ளை பண்ணுங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு add the doubts and also don't forget to subscribe my channel guys. Thank you.